This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on June 13th, Tuesday, at the Beacon Center, center number BN12586. The candidate is Sadman Sadik. Candidate number is 03415. The examiner is Munzereen Shahid. The examiner number is 43316. Good afternoon. Good afternoon. Can you give me your full name, please? My name is Sadman Sadik. I'm from Dhaka, Bangladesh. Can I see your identification, please? Sure. Thank you. You're welcome. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Is that okay? Sure. All right. Let's talk a little bit about food and diet. Would you say you have a healthy diet? Not really. I usually stray away from my usual diets. I eat a lot of junk foods, though I would love to have more nutritious diet in my life. Do you prefer eating at home or eating outside? Definitely eating outside. I find it much more enjoyable, especially with my friends when I'm going outside to have food. All right. Do you like ordering food through different apps? Yes, I order food through my app, usually when I'm at home, but I don't feel like going out. When I'm feeling lazy, that's the time I usually use my apps to order food. Okay. Do you eat meals differently now compared to when you were little? Absolutely. Recently, I have started to like vegetables. I never thought as an adult I would start loving vegetables. Sometimes I look forward to having those. And in many times, I went to restaurants and I've ordered vegetables with my own money. If I were a child, I would have never guessed that I would pay my own money to buy vegetables, let alone eat them. So that's something new for me. Nice. Now, let's move on to books. Do you like reading books? Absolutely. Why or why not? I love reading books. I have over 1,000 books in my collection, and I started reading books when I started my university. Since then, I've read a lot of books. Usually, I read in the genre of non-fiction. Okay. What books would you take on a long journey? I would take, though I read non-fiction books, but for a long journey, maybe I would pick a fiction around 300 pages so that I can continue on a story. I would not like to bother myself with a very dry read when I'm in a journey. All right. How easy is it for you to read books in English? I usually read most of the books in English, so it's not a challenge for me. Though my mother tongue is Bangla and I have read in Bangla until my 12th grade. But after that, since I had the habit to explore other books, it was not really challenging for me. All right. What kind of people do you think like to read? And what kind of people do you think don't like to read very much? I think we have a stereotype of people where they are introvert and read a lot of books in their houses. I think that's a stereotype that is not always the right preconceived notion. Sometimes I've seen extroverts who are really into books. So you should not judge people just how their characteristic is. You can find a reader in almost any kind of situation or environment. It's just what a person needs is to find the fun or the joy in reading books. That's all that matters. Now, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before your talk, you will have 1 minute to think about what you're going to say and you can make some notes if you wish. Do you understand? I understand. So here's some paper and pencil for making notes. Thank you. And here's your topic. I'd like you to describe a successful small business that you know about. You should say what business or company it is, what this business does, how you know about this business, and explain why you think this business or company is successful. So remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Okay. I'm ready. Please begin. Okay. So one of the small businesses that I know about, which is also successful, is Aesthetica. It sells stationery items. It's usually notepads, beautiful pencils, pens, the items that are collectible, something that you don't necessarily need, but something that you want to gift other people. So I usually love going through notepads and books and other stationery items, which are cute and fun to have, and are also collectible. So I was going through internet and I was browsing through my social media platforms, and then I stumbled upon this page.
I went to their page and I saw some beautiful notepads, I saw some beautiful pencils, and I ordered some of them. When I got those, I made video out of them. And I also loved them so much, I gifted them to my friends and family. I think this business is extremely successful because these people are not only selling stationeries, they're also selling happiness. They're giving you opportunity to buy gifts for the people you love and care about the most. So I hope they're doing amazing financially, but at the same time, from my perspective, they are a successful business. And apart from that, if I were to really bring down the numbers, many of the stationery items have gone stock out. By that assumption, I can minimum conclude that they're doing fine. All right. We have been talking about a successful small business. I'd like to discuss with you one or two more general questions relating to this topic. First, let's consider leadership. What qualities are required to become a company leader? For example, a CEO or a manager. I believe a strong leader is someone who has the vision and the willpower to actually tell the other people and bring them on their own team to actually strive towards a common goal. I think there are many people who have the willpower, but they don't yield the actual vision or the target that needs to be implemented to bring out the big change. So I think for a successful leader, these two criteria are essential: to have a vision and have the execution skills. Great. In general, what factors do you think determine whether a small company will become successful or not? For a small company to go big, I think the entrepreneurs or the founders need to figure out how to scale the business. What worked for a small company might not work for a larger company. And when they're scaling the business or growing it to become a big company, they need to hire beyond their own capabilities. I think that plays a key factor role when it comes to scaling an organization. So anyone can start a small business, but to truly scale, one must reach beyond their own skills and expertise and reach out to people who can help them build a larger vision. Excellent. Do you think high technology plays an important role in a company's development? Absolutely. There are many things that are being automated and replaced by upgraded technologies nowadays. So it's not just an option. I think it's mandatory, because even if we don't use the technology, the competitors will. And they will have a competitive edge over us and get all the customers, and we will lose out on our business. So I think technology is not just an option for everyone, it's an essential at this point. Which do you think is better, to start your own business or to work for others? I think everyone should start by working for others, learn the craft before they invest or risk their own time and money. So if I were in someone else's shoes, I would first work in a company that has relevant experience into the field that I want to eventually expand into, then learn from it, have enough capital and experience, then go on my own venture. Thank you. That is the end of the IELTS speaking test. Thank you so much. Oh, I done. Okay, so first of all, guys, don't judge me based on my test just by this, because I was very nervous. And when I was nervous, I was delivering my message, or my tone was very incorrect the way I usually speak. So তোমার কি মনে হয়েছে যে তুমি কথা বলার সময় you got this feeling যে তুমি actually IELTS speaking test nervous? হ্যাঁ, মানে আমি এইজন্য ইচ্ছা করে আমি ইংলিশে কথা বলতেছি যেটা আপনারা জাজ না করেন আমাকে. Like I can speak fluently, but when you're giving this test, this nervousness gets to you, and since you need to follow a structure, this just messes with your mind. Absolutely. Like now I can speak fluently, I have no problem, but when I was inside the test, it just hampered with my mindset and my delivery, everything. And imagine this, তুমি তো anyways একটা fluent speaker, so তোমারই প্যারা হইছে because you felt যে you were looking for words বা এরকম কিছু. যারা fluent না বা যারা ধরো কথা বলা এরকম এত used to না to speak in English একদম টানা, কারণ আমি বাংলা কথা বলতে পারছি না, ওদের জন্য তো it's even harder. Definitely. আমার মনে হয় আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি যেটা করতে পারতাম একটু স্লো বলতে পারতাম, আর কিছু জায়গায় খুব অবভিয়াস মিস্টেক, যেরকম আমি এ ফুড বলছি, delivered a food, like a food আমি বলার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারছি যে a food is grammatically incorrect, but এটা চিন্তা করার কারণে আমার পরের সেন্টেন্সগুলো আমি আরো ফাম্বল করছি.
So what do you think যে if someone faces the same situation যে একটা ভুল করলো and then ও mentally realize করছে ভুল করছি but ও already কথা continue করে গেছে should they revert ও কি ওটা correct করা উচিত নাকি flow এর সাথে I think it's gone case like if you have made a mistake you made a mistake like move on and তুমি যদি আগের মিস্টেকটা নিয়ে preoccupied থাকো তোমার পরেরগুলোতে তুমি ফাম্বল করতেছো সো এবং আমার মনে হয় এই সেম মিস্টেকটা আমরা যখন ক্যাজুয়ালি কথা বলি এই মিস্টেকটা হয় না বিকজ আমরা জানি যে উই ক্যান অলওয়েজ গো ব্যাক আমরা ইরেজ করতে পারি আমরা যা কিছু বলছি সো outside the camera outside the test we can be very fluent because we know we will get the second chance but inside the test we know that everything we say is final and that makes you nervous তোমার অ্যাকচুয়াল যখন স্পিকিং টেস্ট দিছিলা what were some of the things যেটা মনে করো স্পিকিং এক্সামের পর বের হয়ে মনে হইছে যে দূর এটা ডিফারেন্টলি করা হ্যাঁ যেরকম আমি যেটা ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচটা মিস্টেক করছিলাম আমার স্পিকিং স্কোর আসছিল হচ্ছে 8 এন্ড ওখানে আমি যে মেজর মিস্টেকটা করছি সেটা হচ্ছে তোমার 4টা কোশ্চেন যেটা আস্ক করে 4টা কোশ্চেন আস্ক করার পর আমি 3টা আনসার করে বসেছিলাম হ্যাঁ পার্ট 2 তে সো আমি 3টা আস্ক করে 4 নাম্বারটা আমি আনসার করিনি I was like hey I'm telling a story that's more than enough বাট এটা কিন্তু মানে IELTS স্পিকিং এ ওরা চায় যে ইউ কভার অল দ্য পয়েন্টস এন্ড অলসো আমি যখন এই টেস্টটা দিচ্ছিলাম তখন আমার লাইক 1.5 মিনিটে কিন্তু কথা বলা শেষ এটা ইন্টারেস্টিং বিকজ আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা এই কোয়েশ্চেনটা করে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন টাইম থেকে কোন টাইম পর্যন্ত কথা বললে ইটস সেফ বিকজ 2 মিনিটস তো আমরা জানি ইজ দ্য লিমিট বাট 2 মিনিটস এর বেশি হলে তো আটকাই দিবে সো উই অফেন টেল দ্য স্টুডেন্টস যে ইটস আ ভেরি সেফ স্পট যদি আমি 1 মিনিট 45 এর দিকে মোটামুটি মেন্টালি হয়ে থেমে যাই বাট তোমার টাইমিং কিন্তু 123 বা 26 এর মতো ছিল মনে হয় এবং আমি যদি একটু স্লো করে কথা বলতাম বেড়ে যেত আরেকটা জিনিস আমি আমার মনে হয় আমার স্পিকিং এর নাম্বার একটু কম আসবে এখানে 7 আমি অ্যাজিউমিং 6.5 বিকজ আমি কিছু ওয়ার্ড বারবার রিপিট করছি অর্ডার লাইক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল I don't think I should have repeated that many times but then again how do you মানে যখন তুমি একটা স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছ on the spot কিন্তু vocabulary মনে করা is very tough as well বুঝছো বাট তুমি যদি এক দুইটা জায়গায় this is also for students যে এক দুইটা জায়গায় যদি একটু প্যারাফ্রেজ করে বা একটা দুইটা সিনোনিম ইউজ করেও কভার আপ দেওয়া যায় তাহলে এক্সামিনার উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে না ও জানে ওটা প্যারাফ্রেজ করা যেত রাইট যেরকম আমার মনে হয় একটা জায়গায় আমি বারবার ঝামেলা করছি সেটা হচ্ছে যে ভিশন আমি জাস্ট ভিশন বলছি I could have said strategy. I could have said any other side management আর অনেক কিছু বলতে পারতাম বাট আমি একটা ওয়ার্ডে আটকে গেছিলাম হ্যাঁ সো এটা কিন্তু এক্সামিনার এবং আমার মনে হয় আরেকটা ফান্ডামেন্টাল ভুল আমি করছি সেটা হচ্ছে ফ্রেজেস লাইক রিডিং আ ড্রাই বুক আমাদের কি ফ্রেজ ইউজ করা উচিত স্পিকিং এ ইউ ক্যান ইন্টারেস্টিংলি রাইটিং এর সেকশনে এক্সামিনাররা বলে যে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ না করতে বিকজ রাইটিংটা খুবই একাডেমিক স্পিকিং এর ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিংলি এক দুইটা জায়গায় ইউ ক্যান প্লাগ ইন একটু ইন্টারেস্টিং ইডিয়াম যেটা যায় ওই সিচুয়েশনের সাথে তাহলে তোমার অ্যাকচুয়ালি লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্ক বেশি আসবে আচ্ছা সো কিছু কিছু জায়গায় ইউ ক্যান সো আমি বেসিক্যালি যখন কথা বলতেছিলাম লাইক রিডিং এ ড্রাই বুক আই ওয়াজ লাইক যে শুড আই মেনশন আ ফ্রেজ বিকজ আমি জানি যে ফ্রেজ রাইটিং এ দেওয়া উচিত না সো আই ওয়াজ থিংকিং যে আচ্ছা স্পিকিং এ দিয়ে ফেলছি ও নো স্পিকিং এ ইটস গুড হোয়াট ডিড ইউ থিংক অ্যাবাউট আমাদের অনেক স্টুডেন্টস এর অনেক কনফিউশন থাকে যে ধরো ইউ স্পোক ইন আ ভেরি ন্যাচারাল অ্যাকসেন্ট অ্যান অ্যাকসেন্ট দ্যাটস ন্যাচারাল টু ইউ তুমি নরমাল কনভারসেশনেও এভাবেই প্রবাবলি কথা বলবা সো আমাদের স্টুডেন্টদের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে যে শুড উই ট্রাই টু এমুলেট একটা পার্টিকুলার মানে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলে কি ইজ ইট বেটার নাকি আমি কি অন্য কোনো একটু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টে কথা বললে ইজ ইট বেটার আবার অনেকে দেখা যায় যে ফরেন এক্সামিনার দেখলে আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে ট্রাই করে একটু ওদের অ্যাকসেন্টে কথা বলার সো হোয়াটস ইউর অ্যাডভাইস অন দ্যাট আই থিংক ইউ ক্যান ডেফিনেটলি গিভ ইট আ শট বাট ইউ উইল সাউন্ড প্রিটেনশিয়াস তুমি ডেফিনেটলি ট্রাই করতে পারো বাট এই জিনিসটা মনে হয় ফেক এবং যারা আসলে নেটিভ স্পিকার তারা বুঝতে পারে এটা যদি আমি একটা এক্সাম্পল দেই বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন তোমার অ্যাকসেন্ট আছে যেরকম তুমি চিটাগাংয়ের ভাষা যদি তুমি বলো তোমার একটা টান থাকবে আমি যদি উত্তরবঙ্গে যদি একটা ভাষা বলি টান থাকবে আপনি তার কথাটা শুনে বাচন ভঙ্গি শুনে বুঝতে পারবে যে আমি অ্যাকসেন্টটা কোন দেশের মানুষ তো আমার মনে হয় যখন আমরা ফেক করতেছি when we are truly faking a British accent they will be able to understand whether or not we are really British or are we just pretending yes copycats আর what about any advice that you have for students যে তাদের অ্যাকচুয়ালি কিরকম অ্যাটায়ারে যাওয়া উচিত তাদের অনেকে যেমন কোয়েশ্চেন থাকে যে আমি কি এক্সামিনারকে গিয়ে খুব ব্রাইটলি গ্রিট করব নাকি একদম স্ট্রিক্টলি গিয়ে বসে যাব এক্সাম শুরু হইলে সেভাবে কথা বলবো সো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রিটিং attire এগুলো নিয়ে what were your experience first of all be as professional as possible I believe কারণ ওটা ছবিও তোলা হয় ওই টাইমে সো আমার মনে হয় জাস্ট ফর্মাল attire পরে গেলে সবথেকে ভালো হয় জিনিসটা আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে ডোন্ট স্পিক আনলেস ইউ আর স্পোকিং টু অর্থাৎ আচ্ছা জাস্ট চুপ করে বসে থাকো দে উইল ডু দ্য থিং ফর ইউ
কথা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তখন আমি কথা বলবো সো তারা কথা বললো না তার আগে আমি লাফাই লাফাই বললাম যে ভুলটা আমি করছি অ্যাকচুয়াল এক্সামে ওটা আমার করা উচিত না মানে তুমি কি গিয়ে ওদের কথা বলার আগেই কথা বলা স্টার্ট করছো হ্যাঁ যে হ্যালো I'm really excited about this exam. And ও নিজে যে এক্সামে না ও প্যারা গেছে আর এই ছেলে তো কথা বলতেছে কেন আমারও তো একটা ফরম্যাট আছে I'm breaking that. তো এটাই হয় আর কি গট ইট কারণ অনেক একটা মিথ থাকে সর্ট অফ যে আমাদের স্টুডেন্টরাও দে আর ভেরি কনফিউজড অ্যাবাউট ইট যে আমি কি গিয়ে এক্সামিনারকে গ্রিট করব শুড আই সে হাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বা কিভাবে কিছু বলবো নাকি সো আমি রিসেন্টলি যেমন কয়েকটা ভিডিও দেখছি যেখানে অ্যাকচুয়ালি ডিসকারেজ করে যে গ্রিটিং দেওয়ার দরকার নাই গ্রিটিং নিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্যারা খাওয়ারও দরকার নাই what you should really worry about is the main tense তোমাকে যখন প্রশ্নগুলো করবে তখন গিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে respond to their questions actually and basically ওরা এই জিনিসগুলোই বলে যে পেন্সিলটা নাও এটা দাও basically আমি দিছিলাম হচ্ছে অনলাইনে so I had to show my passport like this one on screen and আরেকজন চেক করে গেল তো এই জিনিসগুলো আর কি super thanks a lot for joining Sadman you've had a great IELTS exam experience আমরা someday inshallah তোমার রিডিং লিসেনিং রাইটিং এর এক্সপেরিয়েন্স গুলো আরো অনেক ডিটেইলসে শুনবো আমাদের অনেক স্টুডেন্টস দেখতেছে উই থট যে ইনিশিয়ালি আমরা স্পিকিং নিয়ে কথা বলবো বাট আই থট যে না তোমার যেহেতু ওভারঅল খুব রিসেন্টলি পরীক্ষা দেওয়ার এক্সপেরিয়েন্সটা আছে ওইটার জন্যই হচ্ছে যে অন্যান্য সেগমেন্টগুলো নিয়েও শুনলাম বাট উইড লাভ টু হ্যাভ ইউ ওভার अगेन সো দ্যাট তুমি রিডিং রাইটিং আর লিসেনিং এর এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতে পারো I would love to share that as well thank you so much for having me thank you